2014, section number 1. The trial balance as at 31st March 2014 of Aloka PLC, which trades in confectionery items, is given below. Right, you have given the trial balance. Then before preparation of financial statements for the year ending 31st March 2014, adjustments for the following have to be made. Then you have given 10 adjustments. Right. Number 1, the cost of inventory. එතන කියවනකොට ඔයාට තේරෙන්න ඕන මේ adjustment එක මොන වගේ එකක්ද කියලා. This is closing stock adjustment. Right. The cost of inventory as at 31st March 2014 was 2000. On this date, the net realizable value of inventory was estimated as 1800. Right. Now that we're gonna lazy working number 1. Our accounting period is 2013 1st of April to 2014 March 31st. So this is closing stock. Right, this closing stock is an asset for the business. The cost of inventory as at last date, it was 2000. On this date, the net realizable value is 1800. Net realizable value is 1800. Now here you can see a stock loss of 200. Stock loss of 200. Right, it is the stock loss. Right. So first of all, you have to prepare the cost of sales account. Cost of sales. How to find cost of sales? Opening stock plus purchases minus closing stock. So the cost of closing stock, it is 2000. You have to put it here. Cost of closing stock, it is 2000. Then the double entry to record that cost is cost of sales credit, closing stock debit. Closing stock debit. Closing stock value is 2000. It is the asset. Closing stock is an asset. Right. But according to LKS 2, here you have to follow the standard LKS 2. Right. You have to apply this standard here, LKS 2. According to LKS 2, we have to recognize the least value, the lower value, by comparing the cost and net realizable value. Here the lowest value is 1800. So this is the asset. 1800 is the asset. Right. According to LKS 2, we have to compare the cost and net realizable value and identify the lowest value. Right. Then now we have to cut off our inventory by 200. Then closing stock credit 200. Stock loss. Now you can see a stock loss here. Then this stock loss is an expense. This is an expense. Stock loss account debit 200. Word is closing stock. So it is the second adjustment. This is first one. This is second one. Right. Cost of sales
credit, closing stock debit. It is the first one. Then second one, stock loss account debit, closing stock credit. It is the second one. Then closing stock is the asset. Then BCD it is 1800. You can write it under current assets 1800. Then stock loss it is an expense, so you have to transfer it to income statement 200. Income statement it is 200. You can record it under other expenses stock loss. Also you have to present it under note number yes, note number 2, stock loss 200, right? So it is the end of your first adjustment. ඔයා මුලින්ම මේ accounts ටික දාලා මේ විදියට කරන්න, ඊට පස්සේ මට කියන්න ඉවරයි කියලා. හරි. එහෙනම් ඒකේ මොකද අඩුපාඩුවක් නැති වෙන්න ඔයා බලන්න. note number එකෙත් ලියලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන current assets වලත් ලියලා තියෙන්න ඕන. හරි. Then adjustment number 2. At the end of the year, it was decided to write off 100,000 as bad debts and provide 10% for doubtful debts on the remaining balance of trade receivables. The company maintains separate accounts for bad debts and provisions for doubtful debts. Very good. It is a normal adjustment. First of all, we have to write off 100,000 as bad debts, right? It is an expense, so you can prepare here trade receivables account. Trade receivables it is an asset. So according to the trial balance, trade receivables balance is 4,000. Then we have to write off 100,000 as bad debts. Then trade receivables account credit, bad debts account debit 100. It is the first adjustment. Trade receivables account credit, because of bad debts we have to decrease the trade receivable value. Then bad debts it is an expense. When expenses increase, it is debit. Then you can obtain the closing balance of trade receivables. Then BCD it is 3,900. Right? Then you have to prepare the provision for doubtful debt account. Provision for doubtful debt. Opening balance එකක් තියෙද කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. Check the opening balance of doubtful debt. Provision for doubtful debt as at 1st of April 2030, it is 320. It is a credit balance. Always remember, provision accounts represent a credit balance.
provision accounts. So first of all, now you have to calculate the provision for bad double debts for this year. Provision for double debts for this year, right? Then you have to calculate it based on the trade receivables after deducting bad debts, right? Then 3,900 into 10%, it is 390. So provision for this year, it is 390. 390, then 390. Then here we can identify an under provision of double debt. Double debt. This is an under provision. එක මම මෙතන වරහන් ඇතුලේ ලියනවා. This is an under provision. Right. So then double debt expense account, it is debit by 70. Provision for double debt. Okay. ඔයත් මේ accounts ටික දාගන්න. දාලා නම් කියන්න පුතේ මට. දාලා ඉවරයි නේ. සර් එතකොට ඕවර් ප්‍රොවිෂන් එකක් ආවම කොහොමද කරන්නේ? ඕවර් ප්‍රොවිෂන් එකක් වෙනවා කියන්නේ මම ඒකත් මෙහෙම මෙතනින් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් හිතන්න මේ provision for double debt ඒකේ opening balance එක තියෙනවා කියලා හිතන්න පුතේ 400 වගේ. මේක දැන් තියෙන්නේ 320. 400 තිබුණා කියලා හිතන්න. දැන් අපි normal විදියට කරමු. Then provision for this period, it is 390. You have to record it normally. Then this side, it is the highest value 400. Then transfer it to this side 400. Then here you can see the difference in debit side. You can see the difference in debit side. So this is the over provision. Over provision. So the account is double debt. Double debt, right? Then the double entry is double debt account credit 10, provision for double debt account debit 10. It is the double entry. So the meaning is this is an expense account, no? Double debt මේ expense එක අඩු වෙනවා පුතේ මෙතෙන්දී, right? එතකොට දැන් අපි කලින් කරේ double debt කියලා expense එක distribution expense වලට දාන්න ඕන. over provision එකේදී එතන තියෙන expense එක. sorry, under provision එකේදී bad debts එක දාලිමු මුලින්ම. income statement, it is 100. bad debts, then double debts, it is 70. All are distribution expenses. All are distribution expenses. right. එතකොට මේකෙදී over provision එකක් තිබුණා නම් මෙහෙමනේ double entry එක එන්නේ. provision for double debt debit, double debt expenses credit. It is the double entry. Then here income statement 10. එතකොට පුතේ income statement එකට ගිහිල්ලා මේ distribution expense වලින්
ඒක අඩු කරලා පෙන්වන්න ඕන මෙතනදී. ඒ කියන්නේ බ්‍රැකට් කරලා පෙන්වන්න ඕන. right distribution expense වල මේක බ්‍රැකට් කරලා. ඒ කියන්නේ අඩු කරලා පෙන්වන්න ඕන. මොකද මේක expense decreasement එක. This is a decrease in distribution expense. එතකොට under provision එකක් තිබුණොත් එන්නේ අපිට credit side එකෙන්. over provision එකක් තිබුණොත් එන්නේ debit side එකෙන්. හරිද? හරි සර්. හරි. ඔය accounts එකම දාගන්නව නම් ඒ ටික දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ trade receivables මෙතන double provision for double debt තියෙන නිසා අපි ඒක note එකකින් පෙන්නන්න ඕන. ඒක කලින් ගානකට තිබුණා. We have to use a note here. It is note number 6. Trade receivables. Note number 6. ඒකට නම් note එක ලියන්න පුතේ. ඒකට වෙලා ගියත් අපිට ලියන්න වෙනවා. ඒකට වෙනම ලකුණු දෙක. Note number 6. Trade receivables. Then balance as at 31st March 2014, it is 3,900. Balance කියලා ලියුවත් ඇති. Minus provision for double debt, it is 390. Then net trade receivables, net value of trade receivables, $3,510. $3,500. It is the asset value. 3,510. Then provision for double debt එකත් අපි ගත්තා. Bad debts we transfer it into income statement, and double debt adjustment number 3. All the assets were insured as one package on 1st of October 2030. The total premium due for the year ending 30th September 2040 has been paid and accounted for as an expense. The company policy is to treat insurance as an administration expense. අපි ආයි බලමු. Adjustment number 3. All assets were insured as a one package. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එයාලගේ තියෙන ඔක්කොම property plant and equipments එක package එකක් විදිහට තමයි insure කරලා තියෙන්නේ. right? ඒතර insurance කරලා තියෙන එක package එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ වාහනෙන් වාහනයට එහෙම නෙමෙයි.
ඔක්කොමටම එක ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙම කරන්න පුළුවන් පුතේ. අපිට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ වෙනම ඉන්ෂුරන්ස් කරනවා, බිල්ඩින් එක වෙනම ඉන්ෂුරන්ස් කරනවා, ලෑන්ඩ් එක වෙනම එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ. නමුත් අපිට පුළුවන් ඕන නම් ඒව ඔක්කොම එක පැකේජ් එකක් විදියට රයිට්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම එක අයිටම් එකක් විදියට අරගෙන property plant and equipment කියලා ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකක් ගන්න. රයිට්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ සේරම property plant and equipments එක ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකකින් cover වෙනවා. Then all assets were insured as one package on date is important. March 31st. Then all assets were insured as one package on 1st of October. So it is the mid date of this year. The total premium due for the year ending ඊළඟ අවුරුද්දෙන් මේක ඉවර වෙන දවසින්, right? The total premium due for the year ending 13th of September 2014 has been paid. ඒ කියන්නේ හරියටම අවුරුද්දයි. And accounted for as an expense. Right. But here our time period is 6 months. Right. We have to consider only for 6 months. It is the expense. So this is a prepaid expense. Prepaid expense. If you check your trial balance, you can see 840 as the insurance premium, right? Then this is insurance account, insurance expense. It represents 840 in trial balance. You can see it as the opening balance. Then now we have to adjust this. 840 is for the year, right? It is the expense for a year, but here our accounting period, it ends after 6 months from the opening date of the insurance policy. So we have to calculate the expense relevant to this period is 840 divided by 2, 420. It is the expense for this 6 months period. Then we have to remove now the prepaid expense. It is 420. Then insurance expense account credit prepaid insurance expense debit 420. Then the relevant expense for the period, it is 420. You can obtain the balance. Then this prepaid one is an asset, 420, right? Then insurance expense 420, record it under current asset. Sorry, administration expense 420, insurance expense. Then prepaid expense, it is a current asset, it is 420. Right. ඕන නම් මේකත් මේ note number 2 එකේ present කරන්න පුළුවන්. Insurance premium expense 420. Then adjustment number
3. No, adjustment number 4. ඔයාගේ පුතේ මේ ඉන්ෂුරන්ස් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක හරියද? ඒකේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවද? ඒකයි කියලා දෙන්නකෝ සර්. හරි. එතකොට මේකෙදි අපිට කියනවා පුතේ all the assets were insured as a one package on 1st of October 2013. ඒ කියන්නේ හරියටම අවුරුද්ද මැදදී තමයි මේ පොලිසි එක අපි දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ෂුරන්ස් ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මේ one package එකක් විදියට කියන එක ඇත්තටම ඔයාට එහෙම ලොකුවට වැදගත් නෑ. ඒක කමක් නෑ අපිට ඉතින්. one package එකක් විදියට කරාට. අපිට වැදගත් මේ date එක. Right? Because according to accrued concept, we need to calculate the relevant expenditure for the period. Then the total premium due for the year ending 30th September 2014. It is a date in next period has been paid and accounted for as an expense. The company policy is to treat insurance as an administration expense. මේකේ ලොකු දෙයක් නැහැ. මේකේ working එක කරපු. එතකොට මම මුලින්ම time period එක දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි insurance එක දාපු date එක තමයි මේ තියෙන්නේ. 2013 1st of October. Then එයාලා මේකට අවුරුද්දකම ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රීමියම් එක ගෙවලා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනේ අවුරුද්දකට වගේ එකපාර ගෙවන්න ඕනනේ. ඒතර අවුරුද්දෙම ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රීමියම් එක එකපාර ගෙවලා. ඒ ගෙවපු ගාන අපිට ට්‍රයල් බැලන්ස් එකේ තියෙනවා. මෙතන. කීයද ඉන්ෂුරන්ස් 840. මේ තියෙන්නේ. Insurance 840. Right? ඔක තමයි ගෙවපු ගාන. ඊට පස්සේ 840 කියන්නේ පුතේ ඇත්තටම මේ අවුරුද්දටමනේ. ඔයා බලන්න ඕන මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන පීරියඩ් ගාන, මාස ගාන. ඔයා මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ 10යි 1 කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා කියන්නේ 4යි 1කින් පටන් අරගෙන 3යි 31කින් ඉවර වෙන අවුරුදු වල හරියටම මැද දවස. ඒක මතක තියාගන්න. right? මේ 10යි 1 කියන්නේ 4යි 1කින් පටන් අරගෙන 3යි 31කින් ඉවර වෙන අවුරුදු වල හරියටම මැද දවස. right? හරියටම අවුරුද්දේ මැද දවස. එතකොට 9යි 31 කියන්නේ ඒ දවස වගේම තමයි. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ ඊට කලින් දවසනේ. අපි එහෙම දවසක ඩිෆරන්ස් එක ගණන් ගන්නෑ. right? එතකොට මේගොල්ලෝ අවුරුද්දටම තමයි මේ 840ක් ගෙවලා තියෙන්නේ. එහෙනම් හරියටම අවුරුදු භාගයකට බලන්න මේක දෙකෙන් බෙදනවා. එතකොට මේ මාස 6ට එනවා 420. right? Then insurance expense account presents 840. It is the paid amount no. අපිට paid amount එක වැඩක් නෑ. අපිට ඕන මේ මාස 6ට අදාළ ගාන. So insurance expenditure වලින් දැන් අඩු කරන්න ඕන 420. එහෙනම් insurance expense credit 420. Insurance expense credit 420. Prepaid expenditure. Prepaid expenditure, it is an asset. Prepaid expenses debit 420. ඒක මෙතනින් මේ account එකට debit කරා. right? Then it is an asset, so we can balance this like this.
Then insurance expense account you can balance now 840, 840. Then the difference is 420. It is the expense respect to this period. 420 is the insurance expense respect to this period. We have to calculate the expense respect to this period, right? According to the accrued concept, we have to calculate the accrued expense or the relevant expense for the period, right? Now is it clear? Yes, sir. ඊට පස්සේ මේක තමයි අපිට අදාළ එක්ස්පෙන්ස් එක ඒක ඔයා දාන්න ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ 420 ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක්ස්පෙන්ස් වල තමයි ඒකේ 420. Then this prepaid insurance expense is an asset, so write it under current assets. Okay. හරි සර්. Then adjustment number 5. No, 4. EPF. The employer and the employee contributions to EPF are 15% and 10% respectively. And the employer contributes 3% to ETF. Then company has not made a provision for EPF and ETF for the last 3 months. ඒගොල්ලෝ අවුරුද්දේ අන්තිම මාස තුනට විතරයි provision එක කරලා නැත්තේ. Right? The company has not made provision for EPF and ETF for the last 3 months of the current year. However, the EPF contribution of the employees for the last stream has been deducted and credited to EPF payable account. Right? However, the EPF contribution of the employees for the last 3 months has been deducted and credited to EPF payable account. හරි. දැන් අපි බලමු මේක. ඕනනම් ආයෙ කියවන්න. එතකොට EPF වලට employer contribution එක 15%, employee contribution is 10%, and the employer contributes 3% to ETF. මෙතන ඒගොල්ලෝ කියන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? The company has not made a provision for EPF and ETF for the last 3 months for the current year. However, the EPF contribution of the employees for the last 3 months has been deducted and credited to EPF payable account. මේක හිමින් කියවන්න ඕන. එතකොට තමයි පුතේ adjustment එකක් හරියටම තේරෙන්නේ. හරි. ඒකයි අර ගාන මම ඔයාලට කලින් කරන්න කියන්නේ. එතකොට මාත් එක්ක කරන්නවට වඩා ඔයා තනියෙන් කියවලා තේරුම් අරගෙන ඉති. ඔයාලට ඉක්මනින් තේරෙනවා මම ගාන හදද්දි. හරි. මෙතන කරමු අපි. මේ වෙතවර ගණන් ගන්න එපා.
adjustment number 4 EPF. එතකොට ඔයාට මම කියලා දීලා තියෙනවා අර salary sheet එක හැදෙන විදිය. basic salary plus allowances, then it is gross salary minus EPF contribution 10% of employees, then net salary. අනිවාර්යෙන් EPF ගැන දෙද්දි මේ ටික ලියන්න. Then EPF contribution of the employer, it is 15%. Then ETF contribution of the employer, it is 3%. Right now you can check the trial balance to find salaries 1200. මට කියන්න පුතේ මේ 1200 කියන්නේ net salary එකද gross salary එකද? Is this 1300? No, 200 is net salary or gross salary? gross salary. Gross salary. Yes, this is gross salary. ඒක කොහොමද ඔයා confirm කරගන්නේ? මෙන්න මෙතනින් බලන්න. ETF එක. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ හරියටම මාස 9ක ගාන විතරයි. මාස 9ක ගාන. Right? For 9 months. මේ ETF එකෙන් පුළුවන් එක prove කරගන්න. Right? 1200 into 3% into 9/12. 9/12. දැන් බලමු මේක හරිද කියලා. 12 වලට 12 කැපෙනවා. හරි නේද? 9 into 3 it is 27. එහෙනම් මේ 1200 කියන්නේ gross salary එක. එහෙමත් confirm කරගන්න පුළුවන්. right? exam එකේදී එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පොඩ්ඩක් ගාන හදලා බලන්න. මේක gross salary එකද net salary එකද කියලා. හරි. එහෙනම් gross salary is 1200. Then it is 100, no? 100. Then 10%. Then answer is 90. If gross salary is 100, we have to pay 10% from that 100. Then net salary is 90. ඒ විදිහට මේ පැත්තෙන් අපි percentage එකක් ලියාගත්තා. Then this is the value respect to this value. Then 1200 into 10%, it is 120. Then net salary is 1080. It is net salary. මේක තමයි අපි cash වලින් ගෙවන්නේ. The salary paid from cash. Then 1200 into 15%, it is 180. මේ කියන්නේ අවුරුද්දෙම expense එක 180. Then 1200 into 3%, it is 30. It is ETF. දැන් අපි බලමු මේකේ accounts ටික දාලා.
ඒකවල මම මේ කරන්නේ පුතේ total workings එක්ක. ඔයා මේක කරද්දි හොඳට කරලා ප්‍රැක්ටිස් වෙද්දි ඔයාට මේ workings නැතුව කරන්න මේක පුළුවන් වෙයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ EPF ETF එක නම් workings දාලා කරත් පාඩු නෑ. මොකද ටිකක් මේකේ තියෙනවනේ කතාවක්. මම කියන්නේ මේ වගේ prepaid expenses මේවා ගණන් හදලා පුරුදු වෙද්දි මෙහෙම accounts දාන්න ඕන නෑ. අන්න ඒ වගේන් තමයි අපි time එක අඩු කරගන්නේ. Right. Then this is salaries control account. Salaries control account. Then this is salaries account. Then EPF expenses. මේ අවුරුද්දේ lease adjustment එකේම ටිකක් වැදගත්. ඒකේ අලුත් දෙයක් කියනවා. Then payable EPF. Payable EPF. Then ETF expenses. Then payable ETF. Payable ETF. Right. Okay. now අපි බලන්න ඕන පුතේ මේවල opening balances දැන් අපිට දීලා තියෙනවා. මොකද මාස 9කට මේගොල්ලෝ adjustment එක කරලා තියෙන්නේ. අපිට මාස 3ක දෙයක් විතරයි adjust කරන්න තියෙන්නේ. now look at EPF expense 1335, right? 135 ඒකල ගෙවලා කියලා කියනවාද ඒක? The company has not made a provision for EPF and ETF for the last 3 months of the current year. Right. Oh. මාස 3 කතාවක් විතරයි කියන්නේ. EPF payable තියෙනවා 30. EPF payable ඒවා balance එක දාගෙන ඉන්න ඕන. Payable EPF. Then ETF expense 27. ඒ කියන්නේ cash වලින් ගෙවලා තියෙන්නේ. Payable ETF කියලා තිබුණේ නැහැ නේ. ETF cash වලින් ගෙවලා මාස 9කට. then EPF උත් එහෙමයි. EPF expense it is 135. Opening balance of the EPF expense account. Then opening balance of the ETF expense account it is 27. Right. Salaries it is gross salary. Yes. Now we can complete this. මේකේ මම මුලින්ම කරේ opening balances ටික දාගත්තා. මේ trial balance එකේ තියෙනවනේ අපිට ඒවා. EPF expense it is 135. ETF expenses 27. Then payable EPF it is 30. දැන් ඉතින් අපි ඇත්තටම කිව්වොත් ඕකේ අඩුපාඩු ටික තමයි හදන්න තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ භාගයක් දුරට කරලා තියෙන්නේ වැඩි. එහෙනම් now look at double entries. First of all you have to record this gross salary. What is the double entry? Salaries account debit 1200. මම ඒකට numbers දාන්නම්. Salaries account debit 1200. Salaries control account credit 1200. මම දෙකටම number 1 කියලා දැම්මා.
Then second one, EPF of employee contribution 120. Then salaries control account debit 120. තොර මේකට ඇත්තරම මුකුත්ම එන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. payable EPF එක ගෙවලා තියෙන්නේ. right? අන්තිම මාස 3 employees ලගෙන්. ඒ නිසා මේකට මුකුත්ම දාන්න ඕන නැහැ. right? 100. මෙතන කියන විදි මේකේ තියෙනවා the company has not made a provision for EPF and ETF for the last 3 months for the current year. However, the EPF contribution of the employees for the last 3 months has been deducted and credited to EPF payable account. අයගොල්ලෝ මාස 3ක ගාන විතරයිලු දාලා තියෙන්නේ. තුරු මාස ගානේ දාලා නැහැ. එහෙනම් 90. තව මේකට එන්න ඕන. salaries control account. මාස 3ක ගාන විතරයි දාලා තියෙන්නේ. Then EPF expense, sorry, net salary 1080 එකකින් සල්ලි වලින් ගෙවලා ඇත්තේ. Cash account credit, salaries control account debit. Now this account cancelled out. Then EPF 15% it is 80. The remaining balance you have to debit, it is 45. 180 minus 135, it is 45. Then then EPF expense account debit 45, payable EPF credit 45. මේක පුතේ මේගොල්ලෝ කියනවා නේද අන්තිම මාස තුනේ විතරයි EPF එක ගෙවන්න ඕන කියලා. However, the EPF contribution of the employees for the last 3 months has been deducted. ඔව්. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ salaries control account කියලා දාපු 90 එක අයින් කරලා දාන්න. මොකද මාස 3ක ගාන විතරයි අපිට complete කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම තමයි ගන්න වෙන්නේ. අරම 90 දාගත්තොත් balance වෙන්නේ නැහැ මේ ගාන. ඒ කියන්නේ අන්තිම මාස 3 විතරයිලුනේ අපිට ගෙවන්න තිබිලා තියෙන්නේ. employee contribution එක දාලා දැනටමත්. ඒගොල්ලෝ කරලා තිබුණේ. EPF ETF විතරයි අපිට දාන්න තියෙන්නේ. right? Then EPF expenses debit 45, payable EPF credit 45. Then ETF expense ඔක්කොම 30ක් තියෙනවා 27යි තියෙන්නේ එහෙනම් තව 3යි ඕන. payable ETF expense debit, payable ETF credit 3. ETF expense. Right. ඊට පස්සේ අපි දාමු දැන් salaries it is an administrative expense. ඒව මාත් එක්කම කරන්න. salaries 1200, income statement 1200. Then EPF expense it is 180, the total expense
for income statement. Administration expense, EPF. Then ETF, it is 30. Income statement, ETF expense, it is 30. Then payable expense, it is 75. Payable, payable, EPF 75. Payable ETF, it is 3. Payable ETF, it is 3. Then record it under note number 2. ETF expense 180. ETF expense, it is 30. Right. මට කියන්න පුතේ ඔයා මේක accounts ටික එහෙම දැම්මද ගෙදරදී? Next adjustment. The interest on the fixed deposit relevant for the current year has not yet been recorded. Right. Then there is a fixed deposit, FD. Fixed deposit 10% interest per annum depend on opened on 1st of October 2013 for 2 years. First of all, you have to record this asset value under non-current assets. Last row, fixed deposit. Fixed deposit 1,600. 1,600. Then 1,600 is the fixed deposit amount expense. Look at the date here. It is 1st of October 2013. ඒක කියවනකොට මට මතක් වෙන්න ඕන හරියටම අවුරුද්ද මැද දවසේ තමයි මේකත් දාලා තියෙන්නේ. Right. Then working number 5. Working number 5. Our time period is, counting period is 13 April 1st, 14 March 31st. Then they opened the fixed deposit on 13 October 1st. Then for this year, we have to calculate only for 6 months. Right? Interest income. Then fixed deposit is, the value is 1,600. You can see the interest rate, it is 10%. 100 into 10%. Then into half. Then it is 80.
interest income is 80. It is the relevant income for this period. right. අපි බලමු පොඩ්ඩක් ට්‍රයල් බැලන්ස් එකේ අනිවාර්යෙන් ඉතින් ඉන්ට්‍රස්ට් එක හම්බෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේක මැචුවර් වෙන දවසට තමයි පුතේ ඔයාට මේකේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මැචුවර් වෙන්නේ තව අවුරුදු 2කින්. ඒ ගානේ දීලා තියෙනවා ඒක. for 2 years කියලා. ඒ කියන්නේ මේක මැචුවර් වෙන්නේ 2015 වල ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා. right, 1st of October 2015. අන්න එදාට තමයි ඔයාට මේකේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක ඇත්තටම හම්බෙන්නේ. right. එතකොට අපි මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ receivable interest income එකක් විදියට. right. interest income account credit 80, receivable interest income debit 80. It is interest income. Then interest income we have to transfer to income statement, other income. right, it is other income. Write down under note interest income 80. Then receivable income, it is a current asset 80. Receivable income, it is 80. right. Then ඒකත් කරන්න. Then look at the date here. It is opening date, right? Sorry, it is closing date 31st March 2014. It is closing date. Then accumulated depreciation as at opening date. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ depreciation කරලා නැහැ. හොඳ වෙලාවට depreciation කරලා නැහැ. කරලා දුන්නා නම් ඒක ටිකක් case. මොකද අපි බලන්න ඕන එයාලා හරියට කරලාද කියලා. Then useful lifetime, you have given here useful lifetime. Then buildings, motor vehicles acquired on opening date under a finance lease, office equipment, then furniture and fittings. Right. Then the motor vehicles, motor vehicle is used for distribution of goods and all other assets are used for administration purpose. Depreciation has to be provided for the current year. Right. The building and office equipment were revalued for the first time on 31st March 2014. එතකොට මතකයිද පුතේ අපි depreciation කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන purchases, revaluations, then disposals and the change in useful lifetime.
right? Then the buildings and office equipments were revalued for the first time. ඒ දෙකම revalue කරලා. The building and the office equipment were revalued for the first time on 31st March 2014. කියන්නේ හරියටම අවුරුද්ද අවසාන දවසේ. At their fair values of 4,800 and 600 respectively. දැන් අපි මේක වෙන වෙනම කරමු. This is adjustment number 7. Adjustment number 7. මම මුලින්ම revalue කරනවා buildings. බලන්න හරියටම එයාලා exam dates නම් කියනවා. දැන් ළමයින්ට class යන්න තෙල් ප්‍රශ්න, මේ වගේ මේ electricity ප්‍රශ්න, ඒවා හින්දා කොච්චර මේ වෙනවද ළමයින්ට, right? Then buildings, it is 6,000. The cost is 6,000. Then minus accumulated depreciation. Then answer is carrying amount. Then revaluation. Building revalued amount is 4,800. 4,800. Right. Accumulated depreciation as at March 31st, April 1st, it is 1,500. Accumulated depreciation as at opening date, right? It is 1,500. But here we have to record the accumulated depreciation at the end of the accounting period. So you need to calculate the depreciation for the period. Now, how to calculate depreciation for the period? It is cost minus residual value. Here you have given a useful lifetime, so you need to find depreciation like this. Then answer is depreciable value. Depreciable value divided by useful lifetime. Cost is 6,000. Then no residual value, 6,000. Then useful lifetime of building, it is 20 years. 20 years. Then annual depreciation is 300. Annual depreciation is 300. It is annual depreciation. Right. Then 1,500 plus 300, then you can obtain the accumulated depreciation at last date. It is 1,800. The වෙලාවට අහු වුණා.
හරි. Uh, 1800 it is accumulated depreciation. Then carrying amount is 4200, right? Then you can see a surplus here, it is 600, it is the revaluation surplus. Okay. Then write down this. ඔයා මේක කරේ නෑ නේද පුතේ? මේ adjustment එක EPF ETF තැනට වෙනකම් විතරයි. හරි. First one is building. Yes, buildings. Land තිබුණා නම් මුලින්ම land වලට ඉඩ තියන්න ඕන. So first asset is buildings. Opening balance. Now look at opening balance. It is cost. No, it is 6,000. No purchases. Then closing balance is 4,800. Then value change is 1,200. Then opening balance of depreciation, it is 1,400. Depreciation for the year, it is 300. Then revaluations, you have to remove this 1,800. It is the accumulated depreciation. It is the accumulated depreciation as at the revaluation date. Right, you have to remove that accumulated depreciation 1,800. Then no remaining balance now. Then 4,800 is the carrying amount. Now complete this. Then new value is 4,800. Then we have to depreciate this value first. The annual depreciation is 300 depreciation. Then you can see a depreciation for depreciation expense, the total is 1,800. Then provision for depreciation, debit, buildings account credit, provision for depreciation. Then 600 is, it is the revaluation surplus. You have to record this revaluation surplus in revaluation reserve account, right? Revaluation reserve. So revaluation reserve is an equity account. Then this equity account credit by 600. The word is buildings. මේක මේ accounts ටිකක් දාලා පුරුදු වෙන්න. මොකද MCQ වලට මේව අහනවා. time period එකත් එක්ක තමයි ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. Right? Then carrying amount, then revaluation. It is 600. Then now we have to calculate the depreciation for this period. Cost is 1,100
minus residual value not given, then depreciable value 1200 divided by useful lifetime. It is 5 years. 5 years. Right. එතකොට මේක පහෙන් බෙදුවාම කීයද? 200යි 40. Yes, 240. So annual depreciation you have to add, then you can obtain the annual accumulated depreciation as at last date. Then it is 580. Then 620 is the carrying amount. Then here you can see a loss. අපි කලින් එකේ අර surplus එක දැම්මේ නැහැ. ඒක දාලෙමු. කලින් එකේ කියන්නේ buildings වල surplus එකක් තිබුණා. ඒක record කරේ නැහැ. ඒක මෙතන PPE note එකේ දැම්ම එක විතරයි කරේ. එහෙනම් ඔයා එන්න income statement එකේ other comprehensive income වල revaluation surplus, buildings revaluation surplus කීයක් තිබුණද? 600. Buildings revaluation surplus 600 under other comprehensive income. Other comprehensive income. Then record it in changes in equity. Here the description is total comprehensive income. Total comprehensive income. Revaluation reserves, it is 600. It is 600. Right. Then then here you can see a deficit. Revaluation deficit. Right. Revaluation deficit. But you can check your trial balance. කලින් අවුරුද්දක බලමු එහෙම revaluation reserve එකක් තියෙනවද කියලා. ඒ මොනොත් අපිට මේ deficit එක close කරගන්න පුළුවන්, cover කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක බලන්න ඥානෙ කිව්වත් නැතත්. දැන් සමහර ගණන් වල ඒක කියලා තිබුණේ නැහැ. right බලන්න reserve එකක් තියෙනවද කියලා. එහෙම වුණොත් මේ loss එක cover කරගන්න පුළුවන් අපිට. එහෙම ගන්න. හරි. ඔයත් දාගන්න පුතේ workings ටික. You have to correct the opening balance of accumulated depreciation. It is 240. Then annual depreciation is 240. Then accumulated depreciation at last date is 480. Then carrying amount is 720. Then deficit, it is 120. Then this depreciation is an administration expense. Is an administration expense. Right. Office equipments depreciation 240. Buildings depreciation දැම්මෙත් නෑ නේද? Building depreciation it is 300. ඒක දාලත් නෑ.
හරි. So building depreciation, it is 300, write down under administration expenses, right? Then මම මේ කරන විදිහට ආඩ පේනදී කොළ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයත් ගණන් හදද්දි මෙහෙම කොළ ගොඩක් ගහගන්න එපා. හරි අමාරුයි ගාණක් හදන්න. අනිවාර්යෙන් බුක්ලට් එක වගේ හදාගන්න ගණන් ටික හදද්දි. එහෙම නැත්නම් පොතේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය අර ෆයිල් කරද්දි ඒක බුක්ලට් එක වගේ හදාගන්න. නැත්නම් හරි අමාරුයි ගාණ හදද්දි. මොකද මේකෙදි එහාට මෙහාට යන්න වෙනවනේ. දැන් එක්සෑම් එකේදීත් එහෙමයි පුතේ. කොළවල හදද්දි අනිවාර්යෙන් ඒක අමුණ ගන්න. Then revaluation loss, here it is 120. Revaluation loss of office equipment. Revaluation loss right under other expenses. Revaluation deficit. Also you have to present it under note number 2. Note number 2. Revaluation deficit 120. Revaluation deficit 120. Right. Other expenses, and here note number 2. Okay. හරිද පුතේ? Other expenses වල දාන්න මේ 120. Then under note number 2. ඒක තේරුණාද පුතේ? කියන්න. මුලින්ම අපි depreciation expense එක දැම්මා. administration expenses වලට. ඊට පස්සේ PPE note එක complete කරා. ඒක complete කරලා නැහැ නේ. Depreciation for the year it is 120 නෙමෙයි 240. Then revaluation වලදී අපි මේ ගාන අඩු කරන්න ඕන 480. Then no balance, then it is 600. Right? Okay. Then next adjustment number 8. Motor vehicles acquired on 1st of April 2013 under a finance lease for a period of 4 years
right? The motor vehicles was acquired on opening date under a finance lease for a period of 4 years. The useful life of this asset is 6 years. This is very important. Here, the lease period is 4 years, but the useful lifetime of the asset is 6 years. Look at this. This is very important. The ownership of the asset is not passed to the leasee at the end of the lease period. කොහොම ගානක් කලින් ආවේ නැහැ. right? මේකෙදි කියන්නේ පුතේ මේ ඇසෙට් එකේ අයිතිය ලීස් පීරියඩ් එක අවසානයේදී ඒක ගත්තු කෙනාට මාරු වෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ලීසින් දාලා වාහනයක් ගත්තාම ලීසින් එක ගෙවල ඉවර වෙද්දි අපිට ඒකේ අයිතිය මාරු වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක අයිති වෙනවා. ලීසින් කම්පැනි එකෙන් අපිට ඒකට ඒකේ අයිතිය දෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මේකේ අයිතිය මාරු වෙන්නේ නැහැලු. ඒක ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඇග්‍රීමන්ට් එක. right? මේ වගේ ලීස් ඇග්‍රීමන්ට්ස් වලට අපි කියන්නේ operational lease agreements කියලා. right? Operational lease agreement. The motor vehicle was acquired on 1st of April 2013 under a finance lease for a period of 4 years. The useful lifetime of the asset is 6 years, but the ownership of the asset is not passed to the asset leasee, at the end of the lease period. Under the lease agreement, a down payment of 960 has to be paid. Further, an annual lease installment 900 is to be paid at the end of the every year, starting from March 31st, 2014. Then the lease interest for the 4-year period is as follows. Now we are in here. This is the expense for this period. Then the initial lease liability and the down payment have been accounted for correctly. Further, the installment for the current year has been paid and recorded as lease interest for the year. මේගොල්ලෝ වැරද්දකුත් කරලා. right? අපි දැන් මේක step by step කරමු. ඒකට මේ ඕනම ගානක තියෙන ටිකක් අර comprehensive විදියට දෙන adjustment එක තමයි lease adjustment එක. ඒක හැම ගානකම ටිකක් comprehensive විදියට කියනවා. right? එතකොට මෙතෙන්දි ඉතින් ඔයාගේ එන ගානේ මොනද වගේ දෙයක් ඊට කියලා ගන්න. කොහොම වුණත් පුතේ ඔයාට confidence එක දැන් තියෙන්න ඕන මොන විදියට දුන්නත් ඒක correct කරගන්න. right? accounting වලදී තියෙන්න ඕන දේ තමයි පුතේ confidence එක. මොකද මේ අවුරුද්දේ ගාන වගේ නෙමෙයිනේ ලබන අවුරුද්දේ ගාන එන්නේ. එකම adjustments එක තමයි එන්නේ. but confidence එක තියෙනවා නම් ඒ මොන විදියට ගාන ආවත් අපිට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා බය වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේ විදියට past papers ටික හොඳට පුරුදු වෙන්න. confidence එක හදාගන්න. මට ඕන ගානක් ආවොත් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ adjustment එක දැකලා ඒක හොඳට කියවලා තේරුම් අරගෙන ගාන හදන්න. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි මේ company accounts lesson එක ඉවර වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම ඒක ගොඩක් ලොකු නිදහසක්. මොකද ඔයාට ඊළඟට තියෙන lessons ටික හරිම පොඩි පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. management accounting වල cost accounting part එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ financial cash flow statements ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ marginal costing ඒකත් පොඩි පාඩමක්. ඒ වගේම ලේසි full marks ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක capital budgeting ඒ කියන්නේ investment decisions. ඔන්න ඔය lessons ටික විතරයි ඊළඟට තියෙන්නේ. ඒ ටික ඇවිල්ලා පොඩි පොඩි පාඩම්. අපිට සාමාන්‍යයෙන් දවසකට ගණන් මේ වගේ වෙලාවක් ගත්තොත් ගණන් 3ක් විතර හදාගන්න අඩුම ගානේ 2ක් හදාගන්නවත් පුළුවන්. right? නමුත් මේකෙදි බලන්න මේකෙදි අපිට ගොඩක් ලොකු වෙලාවක් යනවා. හැබැයි ලකුණු ප්‍රමාණය එකම ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ලකුණු 40 ප්‍රශ්නයක් මේ company accounts ගානටත් දෙන්නේ. ඉතින් කොච්චර වෙලාවක් ගියත්
අපිට මේ ගාන හදන්න වෙනවා. හැබැයි ආ පේපර් එකේදී මේක හදන්නේ අන්තිමට. ඒක මතක තියාගන්න. ඔයාගේ පේපර් එකේදී ඔයා මේ සෙක්ෂන් එක හදන්න ඕන අන්තිමටම. රයිට්. අර ලේසි ගණන් 4 ඉවර කරලා දාලා ඉවර වෙලා තමයි මේක හදන්නේ. එතකොට මේකට අඩුම ගානේ පැයක්වත් ඉතුරු කරගන්න ඕන. රයිට්. පැය 3න් පේපර් එකකින් පැයක්වත් අඩුම ගානේ මේකට ඉතුරු කරගන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් අපිට මේකට වෙලා මදි කියලා හොඳටම තේරෙනවා. රයිට්. ලකුණු ගාන සමානයි. ලකුණු 40යි දෙන්නේ. වැඩියෙන් වෙලා ගියා කියලා වැඩිපුර ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පැයක්වත් මේකට ඉතුරු කරගන්න අනිත් ගණන් ටික ඉක්මනින් හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒව එහෙම ලොකු දේවල් නෙමෙයි. මේක තමයි මේ ටිකක් ඇදිලා යන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි දැන් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේ ටික දාගමු. accounting period. ඔයත් මාත් එක්කම කරන්න පුතේ. This is our accounting period. The motor vehicle was acquired on 1st of April. මෙන්න මේ දවසේ තමයි ගන්නෙ. Under a finance lease for a period of 4 years. අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් trial balance මේ අර composition එකෙන් මේකේ cost එක කීයද කියලා. Cost is 4000. Cost is 4000. මම plus 4000 කියලා දැම්මා. මොකද මේක purchase කරන එකක් නේ. plus 4000. Then the ownership මේකේ කියනවා මේගොල්ලන්ගේ lease period එක අවුරුදු 4යි. අන්න ඒක වැදගත්. Lease period is 4 years but useful lifetime is 6 years. 6 years. Right. The ownership of the asset is not passed to the leasee at the end of the lease period. ඒක underline කරන්න ඔයා. ඒක ගානේ underline කරන්න. If not passed the ownership of the asset, we have to depreciate this asset based on the lease period. Right. ඒක මතක තියාගන්න. මොකද මේ asset එක අපි ගාව තියෙන්නේ අවුරුදු 4යිනේ. දැන් අපිට මේ asset එක අවුරුදු 4කට පස්සේ ආපහු leasing company එකට බාර දෙන්න වෙනවා. Right. ඒ නිසා අපි මේක අවුරුදු 6කට depreciate කළා තේරුමක් නැහැ. මොකද අවුරුදු 6ක් මේක useful lifetime එක තිබුණට අපි ගාව තියෙන්නේ මේක අවුරුදු 4යි. lease period එක අවුරුදු 4යිනේ. lease period එක ඉවර වෙනවා 2017 දී. 13 ඉඳලා 4ක් 2017 4යි එක. මෙන්න මෙදාට මේ වාහනේ ආපහු දෙන්න ඕන leasing company එකට. right. ඒ නිසා මේක අපි අවුරුදු 6කටම depreciate කළ වැඩක් නැහැ. useful lifetime එක තියෙනවා අවුරුදු 6ක්. right. එතකොට මේක මතක තියාගන්න ඔයා lease period එකයි useful lifetime එකයි බලලා ඒකෙන් අඩු වගේට තමයි එහෙම නැත්නම් lower value එකට තමයි අපි depreciate කරන්න ඕන. මම ඒක ආයි කියලා දෙන්නම්. ඔයා දැන් එකපාරක් මේක අහන්න. Right. Then the ownership of the asset is not passed to the leasee at the end of the lease period. Under the lease agreement, a down payment of 960 has to be paid. 4000 වලට ගත්තට අපිට මේකට down payment එකක් ගෙවන්න වෙනවා. ඒතර lease credit balance එක එන්නේ 3040. මේක තමයි credit balance එක. ඒ down payment එකක් ගෙවන්න එපා. DP down payment 960 has to be paid. Further an annual lease installment. Lease installment එකක් ගෙවන්නත් තියෙනවා 960 වල is to be paid
at the end of the every year, starting from March 31st. So the interest rate for this period, it is 304. It is the interest rate. Is the interest expense. Right. Then the initial lease liability and the down payment. The initial lease liability and the down payment have been accounted for correctly. ඒක හරියටම කරලලු. ඒ කියන්නේ මේ 960යි initial lease liability එකයි down payment එකයි. හරියටම record කරලා. That is 960 and 3040. So lease creditors account. Lease creditors account මේක මම සම්පූර්ණයෙන්ම double entries වලට දාලා පෙන්නන්නම්. Here motor vehicles, motor vehicle account. Then further the installment for the current year has been paid and recorded as lease interest for the year. ඒකත් ඒගොල්ලෝ වරදක් කරලා තියෙනවා. Lease interest කියන expense account එකට දාලා total එකම total installment එක. ඒක වැරදි. Right. දැන් ඔයා බලන්න trial balance එකේ තියෙනවා පුතේ lease interest කියලා 960 හරිනේ. එහෙනම් ඒක මුලින්ම open balance එක දාගන්න. Lease interest. ඒගොල්ලෝ lease interest account එකට අර total installment එකම දාලා. Total installment එකම lease interest account එකට record කරලා. Then lease creditors balance එක තියෙනවා 3040. ඒකත් හරි. අපිත් ඒක හොයාගත්තා. එතකොට මේකේ double entry එක එන්නේ මෙහෙමයි. lease creditors account credit 4000 කීයද 4000 ඒකනේ asset එකේ value එක. ඒගොල්ලෝ කරපු එක මම මේ පෙන්නන්නේ. Right, 4000 motor vehicle account debit 4000 ඒක ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ down payment එකක් ගෙවුවනේ. එහෙනම් cash account credit lease creditors debit 960. ආන්න. එතකොට ඔන්න ඔය double entry එක ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ. අපිට ආපහු කරන්න දෙයක් නැහැ. right. දැන් ඇත්තටම මේකේ balance එක එන්නේ මේ 3040. right. එතකොට මේගොල්ලෝ කරපු වරද තමයි මේ lease interest එකට දාලා installment එකම. එහෙනම් අපි ඒක අඩු කරමු. lease interest එක 304 නේ. දැන් 960න් 304 ගියහම 656. Then lease interest account credit 656. Lease creditors account debit 656. Lease interest.
Then 304 is the expense income statement, right? So this lease interest expense you have to write under finance expense 304, lease interest expense. Then also you have to present it under note number 2, lease interest expense 304, right? Lease interest එක record කරන්න income statement එකේ ඒක note number 2 එක යටතේ පෙන්නන්න. right. ඊට පස්සේ lease creditors අපි balance කරමු 4000 4000. It is 2384. 2384. Then you can divide this into two as current liability and non-current. Current and non-current. How to find the current liability? Next year installment minus next year lease interest. It is 238. It is 722. Then non-current total liability minus current liability is 6,662. එතකොට මේකත් ඔයා රෙකෝඩ් කරගන්න. Current liability you have to record under current liabilities lease creditors. It is 722. Then non-current liability 1662. Then we have to depreciate this. මම එක මෙතනින් කරන්නම්. Depreciation cost is 4000 minus residual value, no residual value. Then depreciable value is also 4000 divide by ඔන්න දැන් තමයි අපිට අර value එක ඕන. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක බෙදන්නේ පුතේ depreciable value එක useful lifetime එකෙන්නේ. normally අපි useful lifetime එකෙන් තමයි බෙදන්නේ. හැබැයි මෙතනදී ඔයා ගන්න ඕන lease period එක. මොකද අපි ගාව මේ asset එක තියෙන්නේ නැහැ අවුරුදු 6ක්. අපේ ගාව තියෙන්නේ මේක අවුරුදු 4යි. ඒ නිසා ඔයා මේක අවුරුදු 4ෙන් ඕන බෙදන්න. 4 years. It is the important thing. Then annual depreciation is 1000. ඔන්න ඕක ගොඩක් තමයි වරද්දාගත්තා ඒ අවුරුද්දේ. right. මොකද මේකේදී ownership එක මාරු වෙන්නේ නැහැ අපිට. ඒක තමයි එහෙම කරන්න හේතුව. Then under note number 5, cost of this asset is 4000. No accumulated depreciation. Annual depreciation is 1000. Then carrying amount is 3000. Write it under
right of use asset 3000, and also record annual depreciation, it is 1000. Motor vehicle depreciation under distribution expense. හරිද? එතකොට අපි කරන්නේ number 1. So the last two adjustments we have to complete. Last adjustment was lease adjustment, right? Then adjustment number 9, it has been estimated that the income tax for the current year is 1/3 of the profit before tax. Yes, 1/3 from profit before tax. So in income statement, now you can write this fraction, right? Income tax is 1/3 from profit before tax. Then after deducting this income tax, you have profit after tax, right? Profit after tax. ඒක අපිට බලා ගන්න මේ විදිහට ලියලා තියන්න. අපි මෙතනින් හොයා ගන්නවා profit before tax කීයද කියලා. ඊට පස්සේ ඒ value එකෙන් 3න් එකක් අපි ගන්නවා profit income tax විදියට. Then last adjustment number 10. The company has decided to transfer 1000 from retained earnings to the general reserves. On 31st March 2014, that is last date, and on this day, directors have proposed a dividend 300,000 to the ordinary shareholders of the company. So it is a proposal. It is proposed dividends. So proposed things we are not going to adjust, right? Remember it. It is an event at the last date of this accounting period, right? Proposed transactions we are not going to adjust. So you have to prepare a note for this dividend, proposed dividend. So first of all, you have to transfer 1000 from retained earnings to the general reserve. Transfer 1000 from retained earnings. Retained earnings වලින් තමයි අපි ගන්නෙ පුතේ. කොහෙටද දාන්නේ? General reserve එකට. Right? You have to transfer 1000 from retained earnings to general reserve. That means you have to deduct 1000 from retained earnings and add 1000 to general reserve. Okay. In changes, statement of changes in equity, statement of changes in equity, subtract 1000 from retained earnings and create a general reserve. Then the description is transfers to general reserve. Transferred to general reserve.
Okay. We have to prepare a note for proposed dividends. For proposed dividends, note number 7. Note number 7. It is proposed dividends. Proposed dividends. So you have to write down this whole statement. Directors have proposed, write this full statement from this point. Directors have proposed a dividend of 300,000 to ordinary shareholders of the company. And you have to mention the date. It is very important. On 31st March 2014. ඒක අන්තිමට ලිවන. So right, directors have proposed a dividend of 300,000 to ordinary shareholders of the company on 31st March 2014. Right? Complete that note. We have the items in trial balance. Now inventory, opening inventory. In cost of sales account, 1,500. Trade receivables. Yes, trade receivables. Okay. Cash at bank. Make it clear or treasury bills. Cash at bank. ඒකට note එකක් දාන්නත් පුළුවන් cash and cash equivalents කියලා. ඒක නැත්තම් මෙතන ලියන්නත් පුළුවන්. Cash at bank 838. Then 3 months treasury bills 800. එතන අනිවාර්යෙන් බලන්න percentage එකක් තියනවද කියලා, interest rate එකක් තියනවද කියලා. එතන මුකුත් නෑ. interest rate එකක් තිබුණා නම් ඔයා interest income එක calculate කරන්න ඕන. Then fixed deposits 10% interest per annum opened on 1st of October 2013. ඒක ගත්තද? ඔව් අරගෙන තියෙනවා. interest income එකත් ගත්තා. other income වල 80 තියෙනවා. Then lease interest, okay. Purchases 7,500. Purchases 7,500. Salaries, okay. EPF, okay. EDF, okay. Insurance 840. Insurance. ඒකත් අරගෙන. Motor vehicle fuel expense 50. Distribution. Motor vehicle fuel expense is a distribution expense.
Then tax paid for the first 2 quarters. Here it is not first 3 quarters. Tax paid for the first 2 quarters given here. Of the current year, it is 290. So after adjusting this year tax, we can adjust this one. Then property, plant and equipment cost, okay. Provision for double debt, okay. Sales value, yes. You can prepare, you can put sales value in income statement 12,500. Then EPF payable, okay. Stated ordinary share capital 9,000. Stated ordinary share capital 9,000. Then retained earnings, it is 1,040. General reserves, here you have given opening balance, trade payables 2,500. Company accounts ගානක් කරද්දී අනිවාර්යෙන් කොල ටික අමුණ ගන්න බුක්ලට් එකක් විදියට නැත්නම් ගාන කරන්න අමාරුයි. කොල එහාට මෙහාට යනකොට. Then accumulated depreciation on property, plant and equipment. ඒකත් හරි lease creditors, okay. Hi. Now we can start from the last. This last one. Then first one, cost of sales. ඔයත් පොඩ්ඩක් මේ ගානේ අවධානයෙන් හදන්න මං ගාව දැන් කොළ ගොඩක් තියෙනවා පැටලිලා තියෙන්නේ. 9,000. Cost of sales, trade account, it is 7,000. Then other income you have here 80. Then gross profit is 5,500. Then expenses, මෙන්න මේ expenses ටික හරිද බලන්න. marking එකෙන් distribution 1,220. right, යමු ඒ working එකට. Trade receivables, credit 400. Provision for double debt, bad debts, debit 400. In the income statement,
Distribution expense, it is 400. Then the last balance is 3,600. 3,600. Then double debt expense, it is 40. Double debt expense is 40. Now correct it. Then also you have to adjust the note number. Note for trade receivables is 3,600, 360. 3,240. 3,240 is the last balance of trade receivables. Then here we take the value. That furniture and fittings. Furniture. Opening balance is 800. No purchases, revaluations and disposals. Then closing balance 800. Opening balance of depreciation 240. Now you have to find the depreciation for furniture. Depreciation for furniture මම ඒක මෙතනින් ඉඳලා පෙන්නන්නම්. ඔක adjustment එකක් දාන්න විදියක් නැහැ. Cost is 800 minus residual value, no residual value. Then carrying amount is depreciable amount is 800 divided by 5. Right, 800 divided by 5. Is 160. 160. So depreciation for the year 160. Then carrying amount is 400. Then furniture depreciation expense account debit 160. That means administration expense. Furniture depreciation 160. Distribution 1490. Administration 2536. 320. 304. The total expenses
Then profit before tax, it is 930. Profit before tax, divide by 3. Divide by 3. Then you can calculate income tax, 310. Income tax. So put it under note number 2, 310. Note number 3, income tax note. Then in your trial balance, you have given a paid amount for two quarters, first 2 quarters. The paid tax paid for the first 2 quarters, tax paid for the first 2 quarters of the current year, it is 290. Tax paid for the first 2 quarters of the current year, it is 290. However, total expense for the period is 310. Then accrued income tax is 20. Accrued income tax is 20. Yes. Then accrued income tax, you have to record under current liabilities. Accrued income tax, it is 20. Now you can complete this income statement. Total comprehensive income 1220. It is total comprehensive income 1220. Then revaluation surplus, it is 600. Then profit after tax, it is 620. You have to record under retained earnings. Then ordinary shares 9,000. Revaluation reserve 600. Then general reserve 2,250. Yes. Then ordinary shares value is 9,000. Revaluation reserve 600. General reserve 2,250. Retained earnings 660. Now PPE note. PPE note එකක් balance කරලා ගන්න.
සාමාන්‍යයෙන් අපි අන්තිමේ ඉඳන් ඉද්දි ඉස්සෙල්ලම PP note එක දාගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඒක කරේ නැහැ මොකද කොළ ගන්න වැඩි මං ගා. So total carrying amount is 5,800. Total depreciation 700. So PP depreciation you can record under note number 2. Is 700. Then depreciation of right of use asset it is 1,000. You have to present it separately, right? PPE depreciation is 700 for the assets. Then depreciation of right of use asset it is 1,000. The value of property, plant and equipment is 5,800.